El cielo estaba cubierto de nubes gris cuando Alejandro Montenegro, uno de los empresarios más influyentes del país, decidió cancelar su reunión en el último minuto. No era un hombre que improvisara. Su agenda estaba planificada al segundo. Su vida entera parecía funcionar como una máquina perfectamente calibrada. Sin embargo, aquella tarde sintió algo extraño, una presión en el pecho, una inquietud imposible de ignorar. Tal vez era el cansancio acumulado, tal vez la nostalgia que últimamente lo perseguía, sin razón aparente. Ordenó a su chofer que lo llevara directamente a la casa familiar, aquella enorme mansión en la que vivían su esposa Valeria y su pequeño hijo Mateo. No avisó que regresaría antes. Quería sorprenderlos. Mientras el automóvil atravesaba las elegantes calles del exclusivo barrio residencial, Alejandro imaginaba la sonrisa de su hijo corriendo hacia él, los brazos abiertos, la risa llenando el aire. Esa imagen siempre lograba suavizar su carácter firme y distante. Sin embargo, al llegar al portón principal, notó algo que lo desconcertó. La puerta estaba entreabierta. En esa casa, la seguridad era estricta. Nada quedaba al azar. Bajo del coche con el seno fruncido, ordenó al chofer que se retirara y caminó lentamente hacia la entrada. Cada paso resonaba en el mármol del vestíbulo, pero no se escuchaban risas, ni voces, ni el sonido habitual del televisor encendido. Silencio absoluto. Un silencio pesado, incómodo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Llamó a Valeria, pero nadie respondió. Subió las escaleras con rapidez, sintiendo que algo no estaba bien. Al abrir la puerta del dormitorio principal, se quedó paralizado. Sobre la cama estaban esparcidas varias fotografías antiguas, documentos y una pequeña caja de madera que él reconoció perfectamente. Era una caja que había guardado bajo lave durante años, un recuerdo de su pasado que jamás quiso compartir con nadie. La caja estaba abierta. Alejandro sintió que las piernas le temblaban. Dentro de aquella caja había cartas, pruebas de una verdad que había enterrado hace mucho tiempo. Miró alrededor buscando a su esposa, pero la habitación estaba vacía. De pronto escuchó un ruido proveniente del despacho privado que tenía al final del pasillo. Caminó lentamente, como si cada paso lo acercara a un abismo. Empujó la puerta y lo que vio hizo que casi se desmayara. Valeria estaba de pie frente al escritorio, con lágrimas en los ojos, sosteniendo una de las cartas. A su lado estaba un hombre que Alejandro jamás había visto en su casa. El desconocido lo miró con una mezcla de firmeza y dolor. Por fin llegas temprano, dijo con voz temblorosa. Alejandro sintió que el mundo giraba. Su mente trataba de entender la escena. Valeria habló primero, explicando que había descubierto la verdad sobre el pasado de Alejandro, sobre un hijo que había tenido antes de conocerlo y el que había abandonado por miedo y ambición. El hombre que estaba allí era ese hijo, y adulto, buscando respuestas. Alejandro retrocedió un paso, apoyándose en la pared. Durante años había construido un imperio, había acumulado riqueza y poder, pero en ese instante todo parecía insignificante. El joven comenzó a hablar, relatando la vida difícil que había tenido, la ausencia de un padre, las preguntas sin respuesta. Cada palabra era como un golpe directo al corazón de Alejandro. Valeria, decepcionada, confesó que no sabía si podía confiar en él después de descubrir semejante secreto. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Intentó justificarse, explicar que era joven, que cometió errores, que creyó que el dinero solucionaría todo. Pero las excusas sonaban vacías, incluso para él. Se dio cuenta de que el verdadero miedo no era perder su fortuna, sino perder a su familia. El joven dio un paso al frente y preguntó algo simple pero devastador. ¿Alguna vez pensaste en mí?
Esa pregunta hizo que Alejandro sintiera que él era le faltaba. Recuerdo noches en las que evitó pensa en su pasado, decisions tomadas por orgullo y ambition. Ahora todo regresaba con fuerza. En ese momento comprendió que la vida le estaba dando una oportunidad de enfrentar aquello que había evitado durante años. Si esta historia ya te está impactando, imagina lo que viene después, porque lo que Alejandro hará cambiará su destino para siempre. YSIT, gustan las historias que tocan el alma y revelan verdades ocultas. Asegurate de suscribir al canal y activar la campana, porque cada relato trae lecciones profundas que no quieres perderte. La tensión en la habitación era casi insoportable. Alejandro respiró hondo, intentando mantener la compostura que siempre lo caracterizaba en las juntas de negocios, pero esta no era una negociación empresarial. Era su vida. Miró al joven frente a él y por primera vez no vio un intruso, sino un reflejo de sí mismo cuando tenía esa edad. La misma mirada decidida, la misma mandíbula firme. Sintió una punzada de culpa tan intensa que tuvo que sentarse. Valeria observaba en silencio, esperando una respuesta que definiera el futuro de su matrimonio. Alejandro comprendió que ya no podía esconderse detrás del poder y del dinero. Se levantó lentamente y, con voz quebrada, admitió la verdad. Confesó que había tenido miedo, que en su juventud priorizó el éxito profesional sobre cualquier responsabilidad emocional. Admitió que tomó la decisión equivocada al alejarse y no buscar a su hijo. El joven escuchaba en silencio, con los ojos humidos. No buscaba dinero y reconocimiento público, solo quería saber por qué. Alejandro caminó hacia el y, con un gesto tembloroso, extendió la mano. No fue un gesto de autoridad, sino de humildad. No puedo cambiar el pasado, dijo, pero quiero intentar reparar el daño. Valeria dejó escapar un suspiro profundo. Aquella confesión no borraba la mentira, pero mostraba un lado humano que ella casi había olvidado. El joven dudó unos segundos antes de aceptar el apretón de manos. No era un perdón inmediato, pero era el inicio de algo. Alejandro comprendió que debía hacer más que palabras. Decidió presentarlo oficialmente como su hijo, asumir su responsabilidad públicamente, incluso si eso afectaba su reputación empresarial. Por primera vez en su vida, eligió el corazón sobre la imagen. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo conversaciones dolorosas, lágrimas y momentos incómodos. Sin embargo, poco a poco comenzó a construirse un puente entre ellos. Mateo, el hijo menor, conoció a su hermano mayor y, con la inocencia de un niño, lo aceptó sin prejuicios. Esa escena fue la que terminó de quebrar la dureza de Alejandro. Comprendió que la familia no es perfecta, pero puede sanar esa verdad. Una noche, mientras todos cenaban juntos por primera vez, Alejandro sintió algo que ningún contrato millonario le había dado jamás. Paz. Miró a Valeria, quien aún tenía dudas, pero también esperanza. Miró a sus hijos conversando y entendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en esa mesa compartida. Aquella llegada temprana a casa, que casi lo hace desmayarse por el impacto, se convirtió en el punto de inflexión de su vida. Si no hubiera regresado antes, tal vez la verdad habría explotado de otra manera, destruyéndolo todo. Pero la vida le dio una segunda oportunidad. While decidió provocarla. Porque a veces lo que parece una tragedia es, en realidad el inicio de la redención. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal. Dar like y compartirla con alguien que necesite recordar que siempre es posible cambiar. Aquí encontrarás relatos intensos, emotivos y llenos de enseñanzas que pueden transformar tu forma de ver la vida. Ricardo Altamirano no era un hombre que regresara temprano a casa.
Dueño de un imperio financiero, acostumbrado a juntas interminables, viajes privados y decisiones millonarias que podían cambiar mercados enteros. Su presencia en la mansión familiar antes de las 10 de la noche era casi un evento histórico. Aquella tarde, sin embargo, algo lo obligó a cambiar su rutina. Una negociación importante se canceló de manera inesperada y, por primera vez en años, su agenda quedó vacía. Mientras su chofer conducía por las avenidas elegantes del exclusivo vecindario, Ricardo sintió una extraña sensación en el pecho, como si el destino estuviera acomodando los países de algo que él no alcanzaba a ver. Miró su reloj. Pensó en su esposa Mariana y en sus dos hijos, Sofía y Daniel. Tal vez sería una buena sorpresa. Tal vez, por fin, tendría una cena en familia sin pantallas en llamadas urgentes. El automóvil se detuvo frente a la imponente Casa Blanca de 3 pisos. Todo parecía normal, demasiado normal. Ricardo bajó del coche, pero algo lo inquietó al instante. La puerta principal estaba apenas entreabierta. En esa casa, la seguridad era obsesiva. Cámaras, alarmas, personal de vigilancia. Nada quedaba descuidado. Sintió que su pulso se aceleraba. Empujó la puerta lentamente y entró. Silencio absoluto. No había risas. No había música. No había el sonido del televisor que siempre acompañaba las tardes de sus hijos. El eco de sus pasos sobre el mármol resonó con una intensidad perturbadora. Mariana, llamó en voz alta. Nadie respondió. Subió las escaleras con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Cada segundo se sintió eterno. Al llegar al pasillo principal, notó algo que lo hizo detenerse en seco. La puerta de su estudio estaba abierta. Él siempre la dejaba cerrada con llave. Se acercó lentamente y empujó la puerta. Lo que vio hizo que la sangre se le helara. Su caja fuerte estaba abierta. Documentos importantes estaban esparcidos por el suelo. Fotografías antiguas, contratos, papeles que jamás deberían haber salido de allí. Sintió un mareo repentino. Aquellos documentos no eran simples papeles financieros. Eran pruebas. Secretos. Decisiones que él había tomado años atrás y que podrían destruir no solo su reputación, sino su familia. Entonces escuchó voces en la sala principal. Voces que no parecían alteradas, pero sí intensas. Bajó las escaleras con pasos firmes. Aunque por dentro sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Al llegar al salón, la escena lo dejó paralizado. Mariana estaba de pie, con los ojos enrojecidos por el llanto, sosteniendo uno de los documentos. Frente a ella estaba un joven de aproximadamente 25 años. Alto, mirada firme, mandíbula apretada. Y detrás, Sofía y Daniel observaban confundidos. Ricardo sintió que le faltaba el aire. Ese rostro, ese joven. Había algo demasiado familiar en sus facciones. Ligas justo a tiempo, dijo Mariana con voz temblorosa. El joven dio un paso adelante y sostuvo una fotografía antigua donde aparecía Ricardo abrazando a una mujer desconocida. Quiero que me expliques por qué abandonaste a mi madre cuando más te necesitaba. Dijo con una firmeza que atravesó el silencio como un disparo. El mundo de Ricardo se detuvo. Su secreto, enterrado durante décadas, estaba frente a él, respirando, mirándolo directamente a los ojos. Aquel joven era su hijo. Un hijo que nunca reconoció. Un error del pasado que decidió borrar para proteger su ascenso empresarial. Sintió que el corazón le golpeaba con tanta fuerza que casi perdió el equilibrio. Se apoyó en una silla para no caer. Mariana comenzó a hablar entre lágrimas, explicando que recibió una carta semanas atrás, que investigó, que descubrió transferencias ocultas, acuerdos silenciosos, dinero enviado para calar un escándalo. Ricardo quiso hablar, pero las palabras no salían. El joven lo miraba sin odio,
pero con una herida profunda imposible de disimular. No vine por tu dinero, dijo el muchacho. Vine por respuestas. Sofía comenzó a llorar. Daniel preguntaba qué estaba pasando. Y Ricardo sintió que toda su vida perfectamente construida se derrumbaba en segundos. Durante años creo que podía separar su pasado de su presente. Creo que el éxito podía tapar cualquier error. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir. Y esa tarde, la verdad estaba en su sala, esperando una explicación. Si esta historia ya te está impactando, prepárate, porque lo que Ricardo decidera hacer cambiará su destino para siempre. Y puede que también te haga reflexionar sobre tus propias decisiones. No olvides suscribirte al canal y activar la campana, porque cada historia aquí revela secretos que transforman vidas. Ricardo permaneció de pie en medio de la sala como si el tiempo hubiera congelado alrededor de él. El silencio era tan denso que parecía prisionar sus oídos. Frente a él estaba el pasado que creo haber enterrado bajo contratos millonarios, edificios corporativos y portadas de revistas. Frente a él estaba la consecuencia de una decisión cobarde que tomó cuando era joven, ambicioso y desesperado por triunfar. Mariana sostenía los documentos con las manos temblorosas. Sofía abrazaba a su hermano menor intentando protegerlo de una verdad que ni ella misma comprendía. Y el joven, su hijo, lo miraba esperando algo más que excusas. Ricardo sintió por primera vez en décadas que no tenía control de la situación. No había junta directiva, no había abogados, no había estrategia posible. Solo estaba él y su conciencia. Intentó hablar, pero la voz le salió quebrada. Admitió que sí, que había amado a esa mujer, que cuando el acuerdo embarazada él estaba comenzando su ascenso empresarial y tuvo miedo. Miedo a perder inversionistas, miedo al escándalo, miedo a que su imagen se manchara antes de consolidarse. Eligió el éxito. Eligió el poder. Eligió huir. Mientras confesaba, cada palabra parecía arrancar un pedazo de orgullo. El joven escuchaba sin interrumpir, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y necesidad. No buscaba venganza. Buscaba entender por qué nunca fue suficiente para que su padre se quedara. Mariana, con lágrimas cayendo sin control, preguntó cómo pudo ocultar algo tan grande durante tantos años. Ricardo la miró y comprendió que el verdadero riesgo no era el escándalo público, sino perder el respeto de la mujer, que había estado a su lado construyendo una familia. Respiró profundo y, por primera vez, dejó caer la máscara del hombre invencible. Reconoció su cobardía. Reconoció que envió dinero en secreto para aliviar su culpa, creyendo que el dinero reemplazaba la presencia. Pero el dinero nunca abrazó a su hijo, nunca estuvo en sus cumpleaños, nunca respondió a sus preguntas. El joven dio un paso adelante y preguntó si alguna vez pensó en buscarlo. Ricardo sintió que el pecho se luceraba. Si había pensado en él. Muchas noches. Pero siempre pospuso el momento. Siempre se dijo que lo haría cuando fuera más fuerte, más estable, más poderoso. Ese después, nunca llegó, hasta ahora. Sofía, con voz temblorosa, preguntó si ese joven era su hermano. El silencio fue la respuesta más clara. Daniel miraba confundido, intentando procesar que su familia acababa de cambiar para siempre. Ricardo entendió que tenía dos caminos. Negar, minimizar, intentar comprar silencio, o asumirlo todo. Y por primera vez eligió el camino difícil. Camino hacia el joven y, con humildad que jamás mostró en ningún socio, le dijo que no podía cambiar el pasado, pero que quería construir un futuro el